Madhav of Jayadev Goswami ki jai. And to the right of them, Radha Chayal Chikkan of Srila Bhurgava Goswami ki jai. And in the front, the Govardhan Shila given to Sanatana Goswami by Krishna. That Sri Govardhan Shila ki jai. Jai Shri Seva Kunj, the area of our temple ki jai. Jai Shri Imlitala ki jai. And in Imlitala is Sri Sri Guru Gauranga Radha Gopinath ki jai. Also Sri Sri Gaura Nitai are there ki jai. And the Imli Tala, the tamarind tree under which Mahaprabhu sat, ki jai. And outside Imli Tala is the Jamuna River, Shri Jamuna Mai ki jai. And outside also is the Parikram Marga, Shri Vrindavan Parikrama ki jai. Jai Shri Harinam Sankirtan ki jai. Shri Gurudev ki jai, Shri Guru Maharaj ki jai, Shri Guru Vaga ki jai, Shri Jitana Sasaracharya Vrinda ki jai. Все поняли, да, о чем шла речь? С утра Махарадж сегодня рассказывала, где какие храмы находятся и какие божества в каждом храме находятся. С утра буквально. Я, к сожалению, не могу перечислить всех, вы сами понимаете. Но я не могу перевести, я не знаю названия всех этих божеств. Как выучу, обязательно смогу сказать. Chayal Chikkan. Еще не так далеко от нашего храма, во Вриндаване находится Имлитал. Это тамарindовое дерево, под которым находится Чайтанья Махапрабху, отдыхал Чайтанья Махапрабху, и под которым еще много лет тому назад Кришна думал о Махарадже и приобрел свое тело. И в этом Мадхе там божества Губинахи, также божества Говардхана. И также мы выражаем почтение Мадхана Шиве, который дал Санатана Госвами Кришна Махарадж. Кришна дал Санатана Госвами Мадхана Шиве со святой стопой Кришны, огромной Мадхана Шиве. И вот всем этим священным предметом мы выражаем свое почтение. Мысленно совершаем парикмахер. And Imli Tala, the tamarind tree under which Mahaprabhu. Anyway, these are places very dear to the heart of the devotees who come to visit Vrindavan at our beautiful Sri Chaitanya Saraswat Mat in Vrindavan. В любом случае, эти места — это те места, которые дороги сердцу каждого преданного, которые приезжают посетить Вриндаван. And today we are in Lахте Dham, where we have Sri Sri Guru Gauranga Radha Madhava Sunda. Но сейчас мы находимся в Лахте-Dhаме с нашими божествами. And Srimati Tulasi Devi. И Шримати Тулси Деви. And many devotees. И большое количество преданных. And this is a pilgrimage place for the world because Srila Gurudev came here again and again. По той простой причине, что Махарадж говорил уже неоднократно, что это тоже святое место, по одной простой причине, что Гурудев очень часто сюда приезжал. And we were reminded recently on Sripad Vijayaraman Prabhu's 80th glorious birthday in this world. We were reminded how when Gurudev was in India and talking about coming to Russia and coming to St. Petersburg, then Gurudev, he's not saying, I'm going to St. Petersburg. He said, I'm going to see Vijayaraman Prabhu. И как нам напомнили на день рождения Виджайрамана, что когда Гурудев находился в Индии, он собирался приехать в Санкт-Петербург, он не говорил, что я еду в Санкт-Петербург, он говорил, я еду к Виджайраману. So you can all see him without having to travel 7,000 kilometers or however far it is.
Вы можете видеть его, и нет необходимости в том, чтобы ехать куда-то за 7000 километров. And these days I am also able to see him. My good fortune. И моя большая удача, что сейчас у меня тоже есть возможность его лицезреть. All right, so we are here in the holy Dham. Мы здесь, в этой святой Дхаме. I did not revise the 10 offenses to the holy Dham, so am I able to ask? Я еще не спрашивал 10 оскорблений святой Дхамы, да? Сейчас у меня есть такая возможность. I think I have to revise first. Mahārāj, can we between us, without cheating, without looking at the book, say what are the 10 offenses to the holy Dham? Number one I know. Number one is? Я знаю первый номер. И что это? Оскорбление святой Дхамы. Disrespect for the Guru, who is the revealer of the Dham, is number one. Отсутствие уважения к гуру, который является воплощением Дхамы, да? Махарадж, вы лучше переводите, потому что это такое. Считать святую Дхаму обычным местом. I think I'm going to cheat. I think that's not number two, Maharaj, but Махарадж говорит, похоже, мне придется немножко схитрить и проверить. But I am going to cheat because why will we not cheat? Why will we not cheat when we can? Okay? Почему бы нам не схитрить, если мы можем? Харе Кришна. Oh well. Oh dear. I can't even cheat. Я даже схитрить не могу найти. Yes, I can cheat. Я все-таки могу. Temporary. Okay, number two. So number one is have disrespect for the Guru. Number two is to consider that the holy Dham is temporary. Предполагать, что святая Дхама временна. And then number three, A and this three is 3A and B. To show aggression towards any residents of the Dham or to any of the visitors who come. That's 3A. And 3B is to consider them to be ordinary. И у третьего номера есть две, то есть А и Б. Первое — это оказывать агрессию по отношению к кому-либо из обитателей Святой Дхамы. И Б — это вот то, что Махарадж сказал, относиться к Святой Дхаме как к обычному месту. Нет? Первое — это агрессивно относиться к жителям или посетителям Святой Дхамы, а второе — это считать их обычными людьми. Понял. Okay, number four is to engage in mundane activities in the holy Dham. To engage in mundane activities. То есть в обычном мирские, то есть заниматься мирскими делами в Святой Дхаме. Четвертое. And five is to do business, to engage in business, use the holy Dham for doing business or business of the holy name. Использовать Святую Дхаму для того, чтобы делать бизнес, то есть как бы делать деньги на этом. And number six is 6A, B, C. И у шестого номера есть аж 3. To consider that it is the holy Dham is in a province such as Lachte or such as West Bengal. То есть оскорблением, как я понимаю, считать Святую Дхаму провинцией, что как бы она находится частью какого-то государства. Or to consider that the Dham of Sri Krishna is on the same category as those of the Devas where the Devas are worshipped, then it is a completely different category than where Krishna is worshipped. То есть приравнивать места, где поклоняются Кришне, к местам, где поклоняются полубогам. So 6A, B and 6C is to attempt to measure the holy Dham. И третья подчасть такая — это пытаться измерить Святую Дхаму.
all the universes, it is told in the scripture, it is therefore true, are in one corner of the Vrindavan parikrama. В Святых Писаниях сказано, что все вселенные находятся на одном углу Вриндавана. So how can we measure with our mundane measurement? Как мы можем обычными мирскими мерками измерить Святую Дхаму? And number 7 Номер 7. is sin, to commit sinful activities in the holy Dham. Совершать греховную деятельность в Святой Дхаме. Easy one to remember for us, because it's the same as number 7 in the offenses to the holy name, to commit sin against the holy name. Легко запомнить, потому что в 10 оскорблениях Святого Имени номер 7 тоже является Then number 8 is to consider Vrindavan and Navadip to be different. И 8 оскорбление – это считать, что Вриндаван и Навадвип отличны друг от друга. They are both in the topmost place and inconceivably, then everything in Vrindavan is in Navadip. И они непознаваемы и находятся на самой высшей позиции. И поэтому все, что находится во Вриндаване, тождественно тому, что находится в Навадвипе. Number 9 is to blaspheme the Shastras, the scriptures which glorify the holy Dham. What is blaspheme? Blaspheme, to commit offense against the script, disrespect or commit offense. 9 не уважать святые Писания. And number 10 is A and B. Number 3 is A and B, 6 is A, B, C, and 10 is A and B. И у 10 тоже есть А и Б. To be faithless and consider that the glories of the holy Dham are imaginary. Первое – это не иметь веры в Святую Дхаму, а второе – это считать, что слава Святой Дхамы – это просто воображение. There. It is good to know them. So this is a little revision. Хорошо их знать, это такое, как бы, освежили мы в памяти. So now we have revised. 1 is Guru, 2 is temporary, 3 AB. To show aggression to any of the residents or visitors to the holy Dham, or then B is to think them ordinary. 4 is mundane, to do mundane activities. 5 is business, to do business in the holy Dham, to make a business of the holy Dham or the holy name also. 6 ABC, to think it is a province, to think that the Devas' places of worship are equivalent to Krishna's places of worship is B, and C is to measure. 7 is sin. 8 is to consider Vrindavan and Navadip different. 9 is to blaspheme the Shastras, which are glorifying the Dham. 10AB, to be faithless. 10A, and thus 10B, to consider that the glories of the holy name are imaginary. Okay, I did my revision. Я сделал свой обзор. Теперь, похоже, наш. And you can now, Maharaj, would you like to say to them? Теперь с помощью... Oh, you've got the microphone. Just do the brief. Еще раз повторим то же самое, да, по ключевым словам. Первое – это гуру, то есть выражать. Temporary. Второе – temporary, временное. To disrespect the guru. Гуру – это оказывать непочтение гуру. Второе – это считать, что Святая Дхама временна. Третье – оказывать... To temporary. We can remember that way. Да, на одну букву. Но это по-английски начинается на одну букву, да, 2. English, to temporary. Да, с одной и той же буквы начинается to и temporary. In Ruski, I cannot say. And 3AB. Третье, А и Б, оказывать агрессию по отношению к жителям или даже посетителям, то есть паломникам Святой Дхамы. И второе, считать их обычными людьми. 4. Четвертое. Совершать обычную мирскую деятельность, находясь в Святой Дхаме. 5. Бизнес, делать деньги. 6 ABC. 6. АБВ – это считать Святую Дхаму частью какой-то страны или провинции. 2. – это полубоги, то есть приравнивать поклонение полубогам, поклонению Кришне. И 3. –
измерение, да, то есть попытка измерить святую Дхамму. And 7, sin. 7 это грех, греховная деятельность. 8, 8 это Navadip Vrindavan. считать, что Навадвип и Вриндаван отличаются друг от друга. 9, Shastra. 9 это шастры, писания. And 10a-b, to be faithless and to think that И the 10 glories are это считать. 10 это не иметь веры в святую Дхамму. И 10 Б это считать, что слава святой Дхаммы является просто воображением. It is good for us to hear these and just to try to keep ourselves on the right track, because we are in the holy Dham. We're always saying Lachte Dham. It is the home of Shri Shri Guru Gauranga Radha Madhava Sundar, and we are their servitors. Хорошо бы нам все это хорошо помнить, потому что мы с вами сами находимся сейчас в святой Дхаме, в Лахте Дхаме. All right. No more school teacher things. Now, any question from anybody? Никаких больше школьных вопросов. Is that a Какие-нибудь, question может or быть, у itch? вас есть вопросы? A question. У меня есть вопрос. Что такое Дхамма? Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada is repeatedly mentioning wherever the deities are worshipped and the devotees are present, then that is the Dham. It is a holy place, a spiritual location. Бхактивиданта Свами Прабхупада отвечал, что любое место, где поклоняются божествам и собираются преданные, являются духовным, святым местом. We know that Krishna had his pastimes in Vrindavan. We know that Mahaprabhu Nityananda had their pastimes in Navadip. So there we can understand, oh, these places, they are holy places. The Lord himself has had his pastimes here. Мы знаем, что Кришна совершал свои игры во Вриндаване, а Шри Чайтанья Махапрабху в Навадвипе со своими спутниками. И поэтому, благодаря этому мы понимаем, что это святые места. But there are many holy places where the Lord had his pastimes. But where the Lord had his pastimes, the Lord's pastimes are eternal. So we can understand that these places are eternally special, not just a record in a history book. То есть те места, где Господь сам лично совершал свои игры, они являются бессмертными, да, то есть бесконечными, то есть игры, которые там происходят. Правильно я понимаю? And out of all the dhams that are there in India, we are considering in India many pilgrimage places that the Hindus, they go to. There are all sorts of pilgrimage places. Many are of the devas, the demigods, but also there are many which are Vaishnava pilgrimage places to do with Vishnu. В Индии, мы знаем, находится огромное количество святых мест, и индийцы совершают паломничество в самые разные места, там, где поклоняются полубогам, но и также мы знаем, что многие из них совершают вайшнавское паломничество и поклоняются Вишну. And we give our full respect to all of the devas, the demigods. They are Krishna's agents for running the universe. Without them, everything falls to pieces. Но мы оказываем почтение всем полубогам, потому что все полубоги являются агентами Кришны. But the Vaishnava's focus is on the Supreme Lord, on Vishnu, means on Krishna ultimately. Но поклонение вайшнавов основывается на поклонении Верховной Личности. And in India, then there are places of the pastimes of Ramachandra also, as well as of Krishna in different moods of Krishna. Krishna in Vrindavan, Krishna in Mathura, Krishna in Dwarka. And in Vrindavan, different locations, different places for different specific leelas. Я не уверен, что я могу перевести, потому что я не понимаю, о чем идет речь. Сейчас по всей Индии расположено множество самых святых мест, в которых поклоняются разным проявлениям Кришны. Приходил в эти места. Некоторые места он приходил как Рамачандра, там поклоняются Рамачандре. В другие места он приходил как Кришна, но даже места, связанные с поклонением Кришне, отличаются
Кришна, который проявлен в Двараке или в Мадхуре, Кришна отличается от Кришны, который проявлен во Вриндаване. Согласно определенным лилам, которые там были явлены, поклонение в этих местах происходит в разном настроении. And out of all of the holy dhams, then Navadip Dham is the dham which is in particular the best in this age. And it is told in Navadip Dham Mahatmya that Navadip Dham in this age increasing in potency, while the other dhams are decreasing in potency due to the influence of Kali Yuga. Среди всех святых мест Навадвип считается самым главным. И говорится, что в этот век Навадвипхам является единственной дамой, потенциал и как бы мощь которого возрастает, в отличие от того, как потенциал и мощь остальных святых мест постепенно снижается. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave the understanding that to spread the message of Mahaprabhu is the real service and real connection with Navadip Dham. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур объяснял, что распространять славу Святого Имени является непосредственным служением Навадвип Dhаме. And that by rendering service to Navadip Dham, then automatically all the other dhams it's considered that the service to all other dhams is fulfilled by that one service, the service to Navadip Dham. И считается, что посредством совершения служения Навадвип Дхаму все остальные дхамы оказываются удовлетворены. То есть тоже. And it is a fact. We went to Muktinath, which is a Vaishnava pilgrimage place in the Himalaya. But while going there, listening to Navadip Dham Mahatmya, we are listening to the glories of Navadip Dham. И даже когда мы совершали паломничество в Мухтинах, недавно с Виджай Романом и компанией, мы слушали, как это называется еще, Навадвип? Вайшнавское место паломничества, да. Навадвип Махан. And this morning I'm listening to the description of the parikrama of the second day of Navadip Dham. Сегодня утром Navadip Dham parikrama, sorry. I was listening to Srila Bhakti Pavan Janardhan Maharaj describing about the parikrama on the second day of Navadip Dham parikrama of our mat. Сегодня с утра слушал, как Джанардан Махарадж рассказывал описание второго дня парикрамы по Навадвипу. And for those of us who've been on Navadip Dham parikrama, we are very happy to remember all these pastimes. И те из нас, кто были на парикраме в Навадвипе, каждый раз счастливы вспоминать об этом. And we forget the heat, we forget the mosquitoes, and we remember all the special things that took place. Мы даже забываем о жаре и москитах, мы только помним самые хорошие, счастливые вещи, которые с нами там происходили. Hare Krishna. But the temples such as here and around the world, what is taking place? It is the service of Navadip Dham is taking place by the service which is being rendered here. Не понял опять, Махарадж. Помогите. И это место тоже можно назвать местом паломничества, потому что здесь живут преданные, потому что здесь совершает служение. Это самое место, в котором... То есть посредством служения здесь также совершается служение Навадвипа, правильно? Это то, о чем Махарадж говорит. So you are all very fortunate. Вам всем очень повезло. And you don't have the heat and you don't have the mosquitoes. И у вас здесь нет жары, и москитов тоже почти нет, комаров. We'll have them. We'll have some. You will have some? Yes. Oh, okay. Then it will feel even more like Navadip. Так еще больше будет на Навадвип похоже. For those with eyes to see, all of the dhams are extra special. It is not just the covering that you see. Для тех,
чьи глаза способны увидеть, все святые дхаммы являются очень особенными, необычными. То есть это не просто место, которое мы наблюдаем своими глазами. But we see through the eyes of those who do see, such as Srila Bhaktivinoda Thakur's descriptions in Navadip Mahatmya and Navadip Bhavataranga. Но мы смотрим глазами тех, кто способен был или способен сейчас это видеть. Как, например, Бхактивинод Такур, вот в этих книгах, которые я к своему стыду тоже не могу сказать, только Махарадж скажет. The descriptions given by Srila Vrindavan Das Thakur in Sri Chaitanya Bhagavat, the descriptions given by Srila Krishna Das Kaviraj in Sri Chaitanya Charitamrita, we are seeing by hearing from each of these personalities. То есть мы видим посредством того, что мы слышим из Писаний, написанных, в частности, Кришнадас Кавирадж Госвами, Шри Чайтанья Чаритамрita, Вриндаван Дас Такур, Шри Чайтанья Бхагавата. And Srila Guru Maharaj and Srila Gurudev and Srila Prabhupada. И также Гуру Махарадж, Гурудев и Шрила Прабхупада. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур. And Srila Guru Maharaj said of Kolladeep, Sri Chaitanya Saraswati in Kolladeep, this island of Nabbadeep, the 9 islands of Nabbadeep. He said that this place is the origin of our good fortune, not only now but forever. It is eternally our source of good fortune. Гуру Махарадж говорил, что Колодип, правильно называется? Колодип — это как раз тот 9 островов, да, Навадвип — это 9 островов, и тот остров, на котором находится Мадх, Шри Чайтанья Сарасвати Мадх, это, Гуру Махарадж говорил, что это источник нашей вечной удачи, то есть не только сейчас, а навсегда. It is where the most merciful Lord, Mahavadanyaya, the most generous and giving Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu, had his most merciful pastimes. Это как раз то место, где самый милостивый Господь Шри Чайтанья Махапрабху являл свои самые милостивые игры. And it is where we have all got our connection through the line of Srila Gurudev and Srila Bhakti Sundar, Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj, and Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakok Sridhar Maharaj. Это как раз то место, которое через наших учителей, через Шридар Махараджа и Говинду Махараджа, мы связаны с этим местом. Srila Guru Maharaj established his temple there. This way, we are all getting the greatest benefit by rendering our service worldwide to please them. Гуру Махарадж основал там свой храм, и мы посредством того, что we have so much going for us, we have great fortune, more than the jackpot. Мы наделены самой большой удачей, даже больше, чем джекпот. If you win $1 million or $10 million in whatever jackpot gambling, then everyone is so happy to do this, but we have got much more than that. То есть, если человек выиграет в лотерею $1 миллион или там, $10 миллионов, он будет очень счастлив, но мы являемся на самом деле еще более счастливыми, чем этот человек. Hare Krishna. So it doesn't matter if we are young or if we are old, if we are men, if we are ladies, if we are educated, if we are not educated. Не имеет никакого значения, молоды мы или в возрасте, мужчина, женщина, образованные или необразованные. We'll try to follow the advice of our guardians and carefully cultivate our Bhakti Lata Bija, our creeper of devotional service. Мы должны стараться следовать указанию наших учителей и бережно хранить, как это сказать, семя преданности, да. So the holy Dham, our connection with the holy Dham is not with a camera, not with some form of recorder analyzing with any instruments.
but our connection with the holy Dham is by seva, by service. И наша связь со Святой Дхамой, она заключается не в камере, не в какой-либо записи, не в каком-либо другом инструменте, а в нашем служении. And this is another room of Sri Chaitanya Saraswat Math of Koladip Navadip. И это место на самом деле является просто другой комнатой Коладип, то есть And a того very самого. beautiful room. И это очень прекрасная комната. And without the heat and without the mosquitoes. И даже без жары и комаров. And without the floods. И без потопов. Each year the Ganges, the floods are quite happy, but... Floods occur from time to time because... you maybe have, you did have a flood here last year or the year before. Last year. Oh, you do have floods. Oh, you see, many things to remind you. Дани Махарадж говорит, что здесь тоже у нас случаются периодически потопы. And one year devotees have to swim to wash their duties. Okay, that's like Navadip also. And in Navadip, sometimes the deities are still out of the water. The temple is okay, but the Nat Mandir, like here, is lower. And then the devotees giving full obeisances like this, just splash into the water. And it's the Ganges water. And everyone's kind of happy. They're not unhappy. Когда происходит потоп, и вода, как я понимаю, в храме аж поднимается на определенную высоту, и когда преданные в дандаваты выстеливаются, они прям в воду плюхаются, то есть разбрызгивают все вокруг. Но так как это является водой Ганги, поэтому они испытывают как бы двойное счастье по этому поводу. Srila Gurudev said that the Ganga Devi, the Ganges, wants to come to have darshan of our deities. Гурудев. Yes. Гурудев говорил, что просто Ганга хочет получить даршан божеств, поэтому она приходит в храм. And that whole area of Mayapur Navadip was predicted by Nityananda Prabhu when Nityananda took Jiva Goswami on parikrama of Navadip. Then Nityananda Prabhu, he told that after Mahaprabhu's disappearance, this whole area will be inundated by the Ganges for 100 years. Нитянанда Прабху сказал, что после ухода Шри Чайтаньи Махапрабху все это место Майяпур Навадвип будет, как это перевести его сейчас, было покрыто водами Ганги. На 1 столетие, да. And then when the river water will go down, all the buildings will be gone, but then gradually again Mayapur's glories will resurface and temples will again be constructed there. Но после этого все равно вода как бы отступит, и, конечно, никаких строений уже не будет, но все равно на этом месте все будет сооружено заново. And that whole area of West Bengal and East Bengal, which joins, it is extremely fertile because of the flooding of the Ganges. The Ganges comes all the way from the Himalayas, all the way across. It's nature's way of giving much fertility to the soil. So it's very green rice, Влажность, etc. да? Влажность, fertility — это влажность. Земля очень плодородная, потому что развивается, удобряется. Да, поэтому Навадвип очень такой зеленый, потому что постоянно приходит вода, да. There are holy places, there are holy, like auspicious places, auspicious times, auspicious sounds, auspicious people. Существуют святые места, святые звуки, святые люди, особенные как бы. So the holy Dham is the auspicious place. The Vaishnavas are the auspicious people. The holy name is the auspicious sound. Как auspicious сказать более, я чувствую. Благоприятное. Все
Всеблагой. То есть святое место является благоприятным, вайшнавы. Да, вайшнавы благоприятно, святое место благоприятно. И все очень благоприятно. Даже приходят люди, которые, у нас есть такие знакомые, наши друзья, он сам в военно-медицинской академии, Сергей Сергеевич, полковник медицинской службы. Он пару раз туда заходил, знаете, он вообще по всему миру ездит. Да, и он все время в командировках. Вот у вас такое тут благостное место, да, чувствуете, что здесь вот какие-то происходят, такие благости, он прихожу и чувствую, он не читает мантру, благостный человек. И он ощущает, и еще некоторые товарищи, может быть, они по духу свои такие добрые люди, для них это все. Вчера пришел еще один так дальний знакомый, он сам из христианской церкви, он Бхагавад-гиту взял. Он говорит, что уж есть о Христе, о Адаме и Еве, когда почитаешь на досуге. As Gurudev gave the example, Vijayaramaprabhu, that in the holy Dham, then there is so much spiritual going on beneath the surface. And he said, like a table, if you have a fire under the table, above the table, you can feel some evidence, some warmth of the fire, but you cannot see it. So, also the holy Dham, we can't, with our material senses, see, but we can feel something. Гурудев приводил такой пример, что в святых местах происходит очень много духовных вещей, которые своими глазами мы не видим. И он приводил пример, что это как будто бы стол, и под ним находится огонь. И даже над столом чувствуется жар от огня, хотя его физически не видно, то есть если ты не знаешь, что там находится огонь. So as with everything in our line, it is revealed truth. When the Dham will be pleased, the Dham will reveal himself, herself, itself to us. When Krishna is pleased, Krishna will reveal himself to us. When the name is pleased, he will reveal himself to us. То есть, когда святая Дхамма удовлетворена нашим служением, она себя являет. Когда Кришна удовлетворен служением, он себя являет. Когда святое имя удовлетворено нашим служением ему, оно себя являет. And devotees do have revelations. Revelations? Yeah. Revealed experiences. Да, и что у преданных случаются откровения. Просто я подумал, откровения с большой буквы, как у пророков. It is a real journey. As Guru Maharaj said, we are a spiritual person making a spiritual journey to our spiritual home. It's all to do with consciousness, not the physical. Гуру Махарадж говорил, что мы являемся духовными, совершаем наше духовное путешествие в духовное место. And if you haven't read Sri Navadip Dham Mahatmya, then I can definitely recommend that you read it at least 3 times consecutively. Если вы не читали эту книгу, которую я уже в 5-й раз не могу повторить за Махараджем, Махарадж очень рекомендует вам ее прочесть, мне, видимо, тоже. And it doesn't matter if you don't understand all the words or the place names or the people. It doesn't matter if you don't understand. И ничего страшного, если не понимаешь название и что это такое вообще. Просто пытайся. Это, видимо, мнение. You will feel and catch the mood of Saraswati Thakur, the mood of the Dham, the mood of Jiva Goswami, of Nityananda Prabhu, of Mahaprabhu. В любом случае вы почувствуете дух наших учителей и тех, кто эти писания явил. The mood of Gurudev, the mood of Guru Maharaj. It's not something that you can
calculate or put kind of words and knowledge or something about. It is a mood, it is a feel, it is some special quality beyond what we will just get by analysis or anything. То есть это не что-то такое, что мы можем подсчитать, это настроение, то есть. This is the book, right? Yes, this is the book. То есть это нам единственное, что нужно уловить, это настроение. Много сказал, да, я мало перевел, как всегда. Shri Navadip Dham Mahatmya. Да. Некий дух наших ачарьев, который присутствует в этом месте, можно почувствовать непосредственно, пусть даже мы не поймем всего, что там написано, вот, значение отдельных слов, смысл отдельных названий, каких-то, может быть, мы не знаем, с чем связаны разные имена, но тем не менее дух Сарасвати Такура, Бхактивинода Такура мы ощутим. И самое главное, на самом деле, это жить вот этим ощущением духа, определенного настроения. Это наиболее важно. И он передается, даже если мы не понимаем каких-то конкретных отдельных положений, все равно общий дух нам все равно будет понятен. Поэтому все равно эту книгу читать полезно. И прочтя ее, мы должны прочесть ее снова, вплоть до 3 раз. Махарадж говорит, что нужно 3 раза прочесть эту книгу, чтобы вот сам дух этот почувствовать, ощутить, дух Святой Дхаммы. То есть муд более корректно сказать как дух, потому что муд это настроение, поэтому я подумал, как ума настроение может быть дух. Что такое дух? Как его можно понять? Кусочек сознания. Кусочек сознания. Ладно, прости. So to help us Чтобы in the помочь нам, holy dham, and whenever we visit the holy dham, here to help us always, then let us revise the 10 offenses to the holy dham, because we learned them at the beginning, right? И сейчас для того, чтобы нам помочь, Махарадж, нам нужно снова with your microphone, please tell us 1, 2, 3, A and B. Вспомнить 10 оскорблений Святой Дхаммы. 1. Номер 1. Гуру. Не почитать гуру, то есть не указывать уважение гуру, который учит о славе Святой Дхаммы. Number 2. Считать вот Святую Дхамму, Святую Дхамму каким-то временной, считать ее временным местом. 3, A and B. То есть агрессивно относиться либо к жителям Святой Дхаммы, либо к тем, кто ее посещает. И B. 4 or B. Я сказал, и A, и B. Все. Or to think that people are ordinary, that the visitors are Считать их ordinary. обычными. Not to show any aggression or to think they're ordinary. A and B. Считать их обычными. 4. Okay. Oh, you're reading. 4. Mundane. Okay. Русский. To engage in mundane activity. Да, совершать мирскую деятельность в Святой Дхамме. 5. Бизнес. Business. Делать деньги на Святой Дхамме. To do business Зарабатывать. of the holy, make business of the holy dham or the holy name. 4, 5, 6, A, B, C. Да, считать Святую Дхамму частью какой-то страны или провинции. Второе, что? Поклонение полубогам, да, то есть приравнивать поклонение полубогам и поклонение Кришне. И измерение, да, попытка. Okay, 7. Грех. Everyone knows 7. Грех. 7. 8 and 9. 8 и 9. 8. Навадвип и Вриндаван. Считать, что Навадвип и Вриндаван отличаются друг от друга. 9. 9. Шастра. Писание. And 10. 10A, B. Да, первое отсутствие веры, второе
to be faithless and to consider, and thus consider the glories of the holy Dham to be imaginary. Не иметь веру и считать, что вся слава Святой Дхаммы — это просто плод воображения. So this is a little revision, but good things for us to try to think about and do the opposite. We want to do the opposite of the offense. И помимо того, что нам хорошо об этом помнить, наша задача еще в том, чтобы делать противоположное. То есть не совершать эти оскорбления, а совершать противоположное. All right. Any other question? Еще какие-нибудь вопросы есть? Is it time for prasadam? Yes, it is. Можно ли считать, что вечность Дхаммы можно объяснить так, что она просто сейчас здесь проявилась, например, Лахте Дхамма, а потом может перейти непроявленное состояние, может проявиться где-то в другом месте, в другое время, или это вот прям конкретно здесь, и вот в этом месте, и навсегда? Поможете перевести, если что? It said in scriptures that Holy Dham is eternal. So, but sometime Holy Dham is manifested, and sometime Holy Dham is unmanifest. Is it the same also applicable to the Lhasa Dham? So, is this eternal place, but what was unmanifested before, then manifested, and then will also unmanifest? If it disappears, or it is a holy place forever? It is going to be a holy place forever. Конечно, всегда будет святым местом. Это место всегда будет святым местом. Here, Lhte. Already in the world, devotees want to go to those places also where the pure devotees have stepped. Here, Srila Gurudev has been. Here is very instrumental as the first part, a big part of the first wave of Mahaprabhu's mercy to the Western world. It is eternal, whether we see it or not, over the next million years, it will be here. То есть по всему миру преданные стремятся посетить те места, где ступала нога чистых преданных. И так как Гурудев здесь был, то это место является частью первой волны милости читания Махапрабху на Западе. Once having been will never cease to be. Once it's an expression, right? Well, it is an expression from Bhagavad Gita about the soul. But similarly, once that the Dham is manifest, it will not cease to be. То есть то, что уже было проявлено, никогда не исчезнет, да? Из стиха Бхагавад-гиты. Да, но там это сказано про душу, правильно? А здесь то же самое про Дхамму, да. То, что уже... Махарадж сказал, что это место будет святым на ближайшие 100 тысяч, десятки тысяч, миллионов лет. There is a whole other dimension of vision that the pure souls are able to see. We must appreciate that, and we have to accept we cannot see what they are able to see, but they see so much. And in the future, those with eyes to see, whatever will be here in million years' time or something, then whatever will be here, something is here eternal, and those with eyes to see who are fortunate, they will also be able to understand what has taken place here, or anyway, the eternality of it. Мы должны отдавать себе отчет, что мы не способны увидеть того, что видят чистые преданные в святых местах. Да, правильно я понимаю? Но в какое бы время это ни происходило, те, у кого есть способность увидеть, то есть дословно те, у кого есть глаза, чтобы увидеть, в любое время будут видеть здесь то, что даже нашему взгляду недоступно. Да. То есть мы не способны проникнуть в их сознание, не способны осознать, что именно они видят. Однако мы отталкиваемся от их понимания, и они видят Святую Дхамму, их восприятие гораздо более фундаментально, гораздо более глобально, чем наше, и поэтому они
видят это место как вечное. Хотя мы, может быть, не совсем понимаем, как это может быть. Наш опыт ограничен, но опыт этих великих святых, который связан непосредственно с безграничным миром, он говорит, что это место вечно существующее святая Дхамма. All right, Shri Navadeep Dham ki jai, jai Shri Koladeep Dham, Shri Aparada Bhanjan Pad ki jai, Shri Chaitanya Sarasatmat ki jai, Shri Lakhte Dham ki jai, and jai Shri Saprika Shri Guru Gauranga, Radha Madhava Sundar Ju ki jai. Glorious Srila Gurudev ki jai, glorious Srila Guru Maharaj ki jai, glorious Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. Jai, Jai Shri Harinam Sankirtan ki jai, all Lakta Bhakta Brinda ki jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bo. All right, time for Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan Giridhari Gopinatha Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhara Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Vandan Jaha Hoite Bhignanash Abhishta Puran Jai Gosai Jar Jai Gosai Jar Mohitara Dasa Pansavara Pada Renu Mora Panchadasa Karera Charana Sevi Bhakta Sanniva Janame Mora E Abhila Jai Gosai Jabe Braje Koilaba Radha Krishna Nitya Lila Karela Prakar Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Jai Aman Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriya Hari Nama Sankirtana Kohe Narottamada Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Saprika Shish Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Ji ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paravrajacharya Astatarasara Shri Srimad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paravrajacharya Astatarasara Shri Srimad Srila Bhakti Rockok Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai. Jai Shri Rupa Nuga Guru Vaga ki Jai. Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Raghunath Shri Shad Goswami ki Jai. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhara Shri Vas Adi Gaura Bhakta Vrinda Shri Panchatattva ki Jai. Shri Navadip Dham ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Shri Purushottam Dham ki Jai. Shri Ekachakra Dham ki Jai. Jai Shri Lachte Dham ki Jai. Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Jai Srila Bhakti Bimalavadut Maharaj ki Jai. Jai Shri Chaitanya Saraswat Acharya Vrinda ki Jai. Jai Shri Dandi Maharaj ki Jai. Jai Shri Vijayaraman Prabhu ki Jai. All the assembled devotees ki Jai. All the unassembled but area devotees ki Jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Hare Krishna Jai Saprika Shri Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Ji.